Transa bandita, ¿cómo están? Bienvenidos al stream del día de hoy, viernes. Ya fincito de semana. Viernesito de chelas, ahora sí. Para los que luego me reclaman así de ¿dónde están las borracheras? este. Todo cool, todo bien, todo chill. eh, con harto calor. Bueno, ahorita porque hace rato terminó de imprimir la impresora en 3D. Impresora 3D. Y nomás hace un montón de calor aquí adentro. Porque no se ha enfriado. Entonces se siente chido el calorcito. Igual ahorita, como ya está atardeciendo, pues igual ya se va a ir enfriando un poquito. Porque estaba haciendo un montón de calor aquí. No sé, allá afuera. ¿Qué pasa, muy bien, Luis? ¿Cómo andas? ¿Qué dices, carnal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo cool? Vamos a jugar a Alan Wake. Porque no va a haber nada en Destiny. La próxima semana empiezan las eras del triunfo, los momentos del triunfo y va a estar así como que bien, ¿eh? Y la madre esa de los deseos. Que básicamente van a ser contratos. Para que puedas conseguir armas y armaduras. Me suena. No sé por qué me suena. A Sonseteo en Destiny. Porque eso fue lo que hicieron. No, no fue lo que hicieron como tal. Pero fue parte como del sonseteo de Más allá de la luz. Como que empezaron a hacer conseguir ciertas cosas fuera más fácil. Para que llenaras tu colección y ya después sonsetearon. Que en el caso de Más allá de la luz no sonsetearon los exóticos, ¿no? Pero no sé por qué siento que se siente como algo así. Habrá que ver ya en la forma final a ver con qué nos salen. Pero en lo que pusieron el top es que básicamente los deseos van a ser contratos donde te van a. Vas a poder conseguir. eh, ¿Cómo se dice? Armaduras, las armaduras exóticas, armas de último deseo, si no mal recuerdo. O sea, de la raid. Irán a sonsetear Riven. O sea, la raid. Porque suena eso, porque digo, si vas a meter armas de raid, pues mete armas de todas las raids, ¿no? Pues nada más es la de Riven. Y tiene sentido que sea la de Riven por la temporada, ¿no? Pero se siente como que a lo mejor van a quitar Riven y la ciudad ensoñada y todo eso. ¿Será? ¿Quién sabe? Va a estar interesante. A ver qué pasa ahí. Vamos a darle, vamos a empezar. Voy a empezar una partida nueva, la verdad ni me acuerdo de los controles ni cómo se juega esta madre porque tiene un chingo que no lo juego. Entonces, lo vamos a hacer. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Este güey siento que está como muy. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces.
Pasa, mi Ivo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, carnalito? ¿Estabas con calor, mi Ivo? Yo también. Estaba haciendo un montón de calor. Entonces andaba con calor, pero ahorita ya está como más tranquilo. De ahí fuera todo bien. ¿Y tú, mi hermano? Dice Luis, me quería comprar un monitor y lleva una semana sin stock. ¿Qué monitor era? Where'd he gone? Ustedes no escuchan, pero cada que la computadora lee el disco duro, empieza a zumbar. Hay un ruido como una interferencia de zumbido. Entonces yo sí me doy cuenta cuando está cargando algo del disco duro. y pinche zumbido es bien castroso, güey. Ajá. Siento que está como muy lento, ¿no? Vamos a verlo 25. Ya. Vieron, ¿me regalas una placa de video? No mames, que estuvieras tan buena, güey. ¿Una placa de video te refieres a una tarjeta de video? No, joven, no me alcanza. Llega el G24F. Es como la que yo tengo. Nada, es que la mía es de 27 pulgadas, no de 24. ¿Puede ser usada? No tengo una usada. O sea, que no esté usando, no tengo. Tenía una 3060, pero ya la vendí. Yo aquí gráfico tengo una AMD, una Radeon 6800 XT. Te van a hacer carnitas, carnal. Estoy viendo cuál comprar. De la serie 40, la que te conviene es la 4070 Ti. O sea, tiene que ser TI. Porque ya las bajaron de precio. Tengo un Ryzen 5606 de RAM. Una 30. Yo creo que lo más barato que te podrías comprar sería una 3070. ¿Cuál es de Proce? Si no quieres actualizar el CPU. Y ya, con eso. Y un SSD. Si necesitas tener SSD, güey, a huevo. Para juegos como este. Si este lo pones en un disco duro mecánico, güey, no carga. Ay, carga, pues la pendeja bien cabrón, güey. No, una 3070, 3070.
Es lo mínimo que yo compraría con ese CPU. Una 3070. Te vas a comprar una de generación 40, o sea, 4060, 70 de esas. Sería una 4070 Ti, que son las nuevas. I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. Así 4070 Ti Super. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Esa es como. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. Es como la mejor relación calidad-precio. Right. Y obviamente para el CPU que tienes, ¿no? Porque si te compras una más choncha, pues el CPU te va a hacer. Te va a hacer el bottleneck ahí. ¿Por qué eso es tomando en cuenta para que es una computadora que no se va a actualizar como en 5 o 6 años? This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? ¿Que no sudo petróleo? I will. Bye, kiddo. Exagerado eres, ¿no? Por eso tienes que empezar a trabajar, carnal. Para que ya te puedas hacer tu varón. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Te digo que deberías de vender medias y cuartos, güey. That another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Creo que vas al gym y todo ese rollo. Te abres tu OnlyFans, güey. Y ahí sí, no vas a sudar petróleo, pero vas a ganar como si lo hicieras, güey. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. Me está cargando el disco duro. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Deja de empujarme, hijo de tu puta Sheriff madre. Baker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Vale, déjale, vamos a hacer. Porque pinche audio, pinche zumbido de esa madre, si cae mal, güey. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, El inside. pinche zumbido es bien castroso, güey. Debe jugar con control mejor, güey. Siento que
No, vamos a cambiarnos a control, güey. ¿No qué? Were there any witnesses? Ya a lo mejor para juegos Couple M2. out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. And into the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against No necesariamente city tiene que ser M2, pero sí tiene que ser un Don't SSD. worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get Va a ser there? un OnlyFans de Blender. Sure, that's real simple. ¿De Blender? Just through the hole in the fence, down the hill towards the ¿Cómo lake, que de around the Blender? old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. El problema con los SSDs es que siguen siendo caros para They got it, Thornton. mexicano promedio. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. I need to think through the facts of the case. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, ¿Ya actualizó Anderson, Windows 11? No. you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old.
¿Por qué no actualizar Windows 11? Porque la verdad es que para mí es así como que... Esta computadora donde juego, la motherboard creo que no tiene para... No soporta TPM que necesita para actualizar Windows. Igual se puede poner y todo, pero... Ahorita me da hueva. Y la computadora con la que hago el stream, esta computadora es viejísima. Tiene como 10 años que la armé. Entonces se va a quedar con Windows 11. Digo, con Windows 10. Por el momento. A lo mejor después le pongo Linux. Bueno, no es cierto, no le puedo poner Linux. Ya me acordé. Porque la tarjeta que tiene ahí es una Nvidia. Una 960. Que me costó 4,000 pesitos de hace 10 años. Una lana, güey. ¿Qué es eso del OnlyFans de Blender, Vivo? Ya no me aclaraste. ¿Qué es eso? O sea, de Blender así como de animaciones o algo así. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? ¿Qué otros juegos estoy jugando? Estoy jugando Nier Automata. Por eso no lo estoy streamando. Found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ok. Chinga, ¿por qué no me deja ver las pinches fotos, güey? ¿Qué pedo?
Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Locked. They really don't want people coming in here. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Me mandaron a la verga. I've been doing some deep research online, and I know how to keep confidential matters confidential. Look, I get that the UFO thing was a joke, but you're probably trained to joke about it, right? To deflect, hide the truth from the average Joe. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. A creepy twig sculpture?
Hola. Mira, triangulitos. Ups. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Ah, sé que te estabas drogando, mija. ¿Y el Ivo? Ah, ¿serán los sellos de del botiquín? Ahorita vemos. Bueno, lo tienes. El otro botán, güey, siempre se me olvida. Nah. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Was he killed here, or brought here after? For display? Ah, así es como lo resuelves. Lávate las manos, lavadero, refrigerador y cama. Te lavas las manos. Ok. Ese es uno. Triangulitos de esquina. Luego triangulitos encontrados, puntos encontrados y la cama. Vienes a los lados. Entonces, esquinitas. Así. Y los lados, ok. Vamos a ver. Ah, balas. Ah, balas. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Oh, relájate. Multiple people were here. Multiple killers? Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party.
They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. ¿Qué hizo el compita? Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? ¡Saca la mota, mija! ¿No? Up from the lake that's not a lake. It's dark. Hoy tenía que ser verde la iluminación, güey, cuando acá se pone a meditar. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. Okay. They didn't see him as a person. More like a container for something. This mug always cheers me up. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm, like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us.
The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ah, llegamos al lago. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Regresar con él. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about You made it back. control. Good. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Esta mecánica de que entras, llegas a una llave. Seems like a nice town so far. Murders aside. Esa de buscar la llave y meter la llave así, como Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome.
Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Avancémosle, valedor. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Eso, de que llegas a una puerta que está cerrada y te mete al menú. En vez de... Bueno, te mete el menú para que nada más agarres la llave, ¿no? En vez de que... En vez de que nomás se empiece y lo haga así, normal. Bueno, que seleccione la llave y ya, ¿no? Mucho pedo. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Hola, mi querida Lady, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de tu viernesito? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Get it now! Jesus, Charlie. Normal, hace rato entregué un video de 50 minutos. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my Bueno, por lo menos ya lo entregaste. I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Huge. Just it's a nice looking float for sure. Pero ya es viernesito. ¿O vas a trabajar el fin de semana, Clara Lady? Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here.
They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? Por suerte no lleva como 2 fines de semana The trabajando. Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for Qué horror. yourselves. They're just inside having coffee and pie. Pero es que luego, pero a veces es así, ¿no? A veces te avientas 2, 3 semanas en chinga y después como que se estabiliza. Quiero imaginar. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Lo mismo iba a hacer. Estaba pensando así. You can go ahead, Anderson. We'll be here. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. ¿Qué encontraron, culeros? The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. ¿Ves la mente de Elohim? How are you? Es algo así. I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. Es que se supone que ella como detective cuando crea perfiles puede como I don't think I do. And what horrible thing happened to deducir lo que pasó en ciertas cosas después de ciertos diálogos. Drowned. Your daughter. That
That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Creepy. 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 ¿Sabes qué es lo que pasa? Y te entiendo lo que estás diciendo. Luego el problema con estos juegos es que la historia es como rara. Y a veces la tienes que jugar 1, 2 o 3 veces como para medio entenderle. Entonces, entiendo a lo que te refieres. Ahora, no siempre los juegos, aunque tengan buena historia, son divertidos de jugar, ¿sabes? Podrán tener buena historia, pero si el juego es de hueva, no lo juegas. Y eso me pasó con The Last of Us. The Last of Us es una historia muy, muy buena y muy divertida, pero el juego es súper tedioso y a mí me cayó súper gordo. Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're Pero también, si lo tuyo no son como juegos como de historia complicada, pues también está chido, ¿no? Al final del día yo siempre por eso lo digo, si vas a jugar algo es para divertirte y para entretenerte, no para frustrarte y no entender nada, como dices, ¿no? We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Gringos. Siendo dioses como ellos mismos. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Me pasó algo inverso con Saints Row. Todos decían que es un mal juego, la verdad era un Saints Row, es un juego divertido. We appreciate the support, Sheriff. Como la crítica mala que escuché de Saints Row, no es necesariamente que fuera un juego malo, sino que era un juego que se sentía como un juego viejo. ¿No? O sea, que las mecánicas y que todo ese tipo de cosas eran así como que de un juego de hace 15 años, ¿no? Casi, ¿no? Por eso no lo jugué porque fue más como por ese lado, ¿no? Ahora no he jugado ningún Saints Row como tal, entonces la verdad es que no sé. Creo que tengo un juego de esos que regalaron en alguna ocasión, pero no lo he jugado. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Tengo un chingo de juegos así de ese estilo que regalaron y que no he terminado, que no he jugado. Entonces igual voy a aprovechar ahora con todo este desmadre en Destiny. I can't say I feel the same. He's joking. Para a lo mejor empezar a hacer otras cosas. Okay. Let's take a look at our patient.
I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. ¿Qué pasa, mi buen Neo? ¿Cómo andas? Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Ah, pues por lo que vimos, así como que la hizo de a pedo, no creo. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. Entonces fue las, así digo que de Saints Row, como el reboot fue lo único malo que yo como escuché, ¿no? Que más bien fue como una cuestión de que el juego no es que fuera malo, es que era como se sentía como juego viejo y que no era como tan divertido. Pero hemos visto cosas peores, siento yo. Doesn't make sense. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Ábrele, mija, ábrele. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Con esas historias de suspenso y terror, siguiendo un poquito con la lógica, es que luego no son como tan... No, wait. Con todos estos giros y que de repente cambia, regresa y demás, es como... Valió barriga, señor verga. ¿Qué está pasando? Didn't see her. Could not see into bright light.
get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Vanished. Fin del capítulo. Nos vemos la otra semana. Ok. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. En los subtítulos decía, parece que no es alguien comprensivo, y en inglés decía, no tiene corazón, ¿cómo es que se puede levantar? O sea, güey, ¿qué pedo con la traducción, güey? He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. ¿Puedes escuchar música? ¿De fondo o qué pedo?
Ya se murió el compi que nos estaba ayudando hace ratito. Can't be opened on this side. ¿Dónde se madrea la valedora? It's not opening. La única puerta que queda es la de acá donde está, donde chingaron a la valecita. Ahora, ¿cuántas? Es salida. Ah, man. It won't open. Chinga. Entonces de tener llaves, culero, a ver, deja. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Entonces, ¿qué pedo aquí, güey? I can't get through this. Ay, chinga. Ah. Must be locked from the other side. Y luego... Ay, cómo me caga que en algo tan simple no te digan... No es tanto que te digan a dónde ir, pero... Güey, no te dice hay que agarrar esto. Se nos averigua dónde se fue. Y el güey se fue a la verga, pues no puedo abrir aquí. I can't
force it open. No puedo abrir acá. Esta culera no me da nada. Y luego aquí pues no hay nada para agarrar, güey. O sea, ¿cuál es el pedo aquí, güey? Este güey tampoco te dice nada. Aquí no hay nada. No hay nada para garajes. ¿Hay una llave o algo? No, güey. Es bueno, a lo mejor en la morgue hay algo, ¿no? Güey, ¿qué pedo? Vamos a hacer búsqueda de Google porque güey, es una mamada, güey. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the... The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with Si el them. juego necesita terminar para medio entender algunas cosas, control. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too, Nightingale. Was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her.
We found a page in the woods. A story about these events. What is Nighting... Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Relájate. No. Nope. Ok. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more.
Chinga, ¿qué pido, güey? Por cierto, banda, ahorita vengo, no me tardo. Listo, ya vine. A ver. A ver, el pedo más bien está acá. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Right. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Huh. Magic's not real. Right, Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. I knew that.
Güey, ¿qué pedo con las burbujas del garrafón, güey? I need bolt cutters. They're a fine pair. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. A huevo aplicando la de espérese, mija. Relájeseme ahí. Hey, how you doing? Pues acaban de mandar más las chingadas. Ustedes ni cuánto se dieron, güey. ¿Qué pedo? Bueno. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! It's not opening. Ahí voy, porque luego tienes que lootear. El loot es el loot, carnal. Aquí hay otra puerta, güey. Chingada madre. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Ah, no mames, qué pedo. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experience. ¿Qué pedo con el oso, güey? Affordable prices. Y el güey que lo madre. I'm Ilmo Koskela Botik's best coffee roaster / tour guide by Coffee World Magazine, and I'm here to give you Su chaleco de biker, güey. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Ah, necesitamos esas madres, güey. And we'll take you Necesitamos unos bolt cutters y esos güeyes los tienen. hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Lady, si no estás todavía en el chat, necesitas hacer un tutorial de Gambito así, con cartones dibujados y llenados con plumón. Y tirándole cagada a Bungo, para que amarre. Digo, yo nomás digo, ¿no? Se me ocurre. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP.
Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. Porque dice que había que ir todavía hay que ir acá. Hay conversaciones nuevas, dice. Parece infomercial barato. Es que es literalmente un infomercial barato, güey. Enjoy your day. Si no mal recuerdo, pues la verdad es que tiene mucho que no jugué el Alan Wake, el primero. El pueblito este donde están es un pueblito, güey. Pueblito así de que todos se conocen y demás. Entonces el único comercial, o sea, los únicos como recursos que tienen para hacer este tipo como de comerciales es un infomercial barato. Yako, we're going to Akugai's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very Mira, aquí hay otro busy comercial. wearing a turtleneck and drinking wine like an asshole. Oh dear, I know what Yako needs. I'm a beer to the rescue. ¿Ya viste, güey? Güey, la verdad es que a lo mejor se ven baratos, güey, pero están bien hechos, güey. Wow, this is the best party ever. Thanks, Alma. Güey, esa transición de remolino ni Lady se la sabe, güey. And we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wondering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intention. Ese soy yo, güey, ¿eh? Sad if it's intentional. No es triste si es intencional. Your Finnish drinking adventure starts here. A huevo, güey. Sí soy. Rest easy, buddy. I need something to force this open. It doesn't budge. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know.
Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. Y apenas nos dices. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Oh, ¿como para qué? Le quita lo divertido. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was Ah, killed. mira, por ejemplo, ahorita ya está haciendo como de noche. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing. Ah, mira. ¿Ya vean quiénes son? Los del infomercial barato. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control Ah, el checks Departamento volcanic Federal de activity Control. and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can not run through a garbage can. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us?
People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland, Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Thank you. I need to head out. Ah, está abierta la puerta. What the hell is this? What'd you find there, Stephen? Nothing. Thanks, but I don't drink coffee. We brew our own beer, too. Ahma beer. Oh, now we're talking. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. Perdón. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Está haciendo de noche. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. ¿Sabes que no es para hablar más del juego? Pero sí me está aburriendo, Bueno, ahorita ya en lo que vamos avanzando ya como que va agarrando más... mejor camino. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. A presence. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle?
todavía no me gasta la pila, pero... What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos. A Siento que shoebox, así debería ser a como mug los and libros de lore bucket, en a Destiny. poster on the wall. And in the cabinet, another manuscript page. Que te leían como todo el pedo, ¿sabes? Si no tienes lámpara primero no se ve ni madre, güey. De aquí, ¿no? Como vamos, pero nos vamos pegados a la derecha, carnal. Se me hace que es todo a la derecha. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Está ahí arriba.
Esto de que corra tan despacito me desespera, güey. Entonces... ahora este caminito y... luego para acá hacia la izquierda. Luego a la derecha. Y creo que aquí ya está para abajo, ¿verdad? Ah, no. Hay que agarrar a la derecha. Y luego a la izquierda. Ah, no es... ¿es para allá? No. Es hasta la otra... y luego a la izquierda. This is the witch's hut. Ahora, culero, no espantes. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Porque se está haciendo de noche, ¿ya vieron? Quiero imaginar que cuando se haga de noche es cuando va a valer verga el pedo. The page described the hut being lit and mentioned a fuse.
Chingao. This is para acá. This fuse is busted. A lunchbox again. Who's leaving these out here? This one looks good. People should really stop littering, though. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Okay. Witch's ladle. Towering over Saga. Watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Witch's ladle. Towering over Saga. Don't need to go over all this again. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign.
need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store. No, a ver, espérate. Nightingale's Sí, heart. sí era nuevo. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Okay. I need to check the general store for the heart. Ok. Nada más de regreso. Lo acabo de guardar, güey, ¿no? Pero ahorita ya es de noche, por ejemplo. ¿Qué pasó? Hijo de su puta madre, se me espantó, güey. ¿Podemos agarrar un radio? No va. Occultist. A monster. Like Nightingale. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign, Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town, but she trusted the pages, was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory.
The words she had read on the page. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Ahí está el corazón, pero antes de hacer eso, vamos a... Mira, se supone que había algo. Ok. Cinco 13. Eso no. 5, 13, 17 o 23. Dama fortuna en el mostrador. Ya es que este no es. Tampoco. 0137 a lo mejor. Ahorita vamos a ver. Amo a ver. Tampoco es. A la dama fortuna. ¿Quién es la pinche dama fortuna, güey? Qué más cosas. I don't think I'm done here yet.
¿A poco debe ser algo de aquí? These numbers match the ones on the lotto ticket. ¿Ah, sí? Ah, 5, 13, 17, 5, 13, 17, 23. $7.45. Ok. Gracias. Oh, qué la verga. ¿Cuál era el otro? Ya no me fijé. Treinta y nueve, 45. Ah. Era 39. O sea, no entiendo por qué son la misma cosa, no me deja como combinarlas. Bueno, a lo mejor chinga tu madre. The text on the heart is clearer now. Legible. Sounds literary. But what does it mean? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. Y ahorita va a empezar a latir el culero, ¿no? Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense.
Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weird. De estos juegos viejitos que donde tienes que aprender el pinche mapa, güey. Ya me equivoqué, güey. Llévala, güey. Porque si no te aprendes el mapa y de repente das una vuelta, te pasa lo que a mí me acaba de pasar ahorita. Te pierdes. Y la cagas y te equivocas del lugar a donde tienes que ir. Ah. Ahorita vengo, banda, no me tardo. Listo, vamos a ver. Oh, ¿qué hay que hacer? Ya se me olvidó, güey. Ahora conseguimos el corazón. Sí, antes hay que ir acá abajo. Acá no era para acá.
Oh, chinga, ya me pasé. Esto para la izquierda. Bueno, no tan a la izquierda. ¿Dónde está ese pinche cruce, güey? Por acá, güey. Ya encontré. Era acá arriba, güey. Pero no hay de otra, güey. Vamos a hacer. Vamos a ver por acá. Todo para la derecha. Todo para la derecha. Pues vuelta y no. A la derecha. No. Y luego para la izquierda. No mames, ya llegué al mismo lugar. Bueno, dice que sí es como para acá, güey. O sea, pues ya no es. Así no es la historia. Ya sé, güey, que no es la historia. Así me mataron. Mamada. Something is nagging at me. Need to look at the case board. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would.
Que la verga. I need to figure this out on the case board. Espérame. Ahí voy. Ahí voy. Güey, no mames, ¿qué pedo le estoy apretando para esquivar y no esquiva, güey? Qué verga. Le voy a cambiar la dificultad a fácil, me vale ver. Time to tie up loose ends on the case board. Oh. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Ah, chingada madre, güey.
Ok, seguramente va a estar aquí. There's the sign with the witch. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Okay. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Oh, aquí no hay mapa. Me lleva la verga. Logan? Mom, help! Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. No, de aquí, ¿no? Sí, sí, no. Para acá no es. ¿Ya lo terminamos? Ah, sí.
What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Need to find Nightingale. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Ay, hija de tu pinche madre, me sacaste de pedo. Güey, hay musiquita de jefe, güey. He's here. Nightingale. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Imagínate los huevos que tienes que tener como para aventarte un pedo así de que, güey, vas a un pinche bosque, güey. Y estás viviendo una pinche historia de terror, güey, porque te vale verga.
Ay, hijo de tu... Gotta move. Now. I have to get to safety. ¿Para allá no es? ¿Para allá no era? Oh shit! Time to run, Saga. ¿Es para allá no es? ¿Es de regreso? Me parece que no me lo puedo chingar. Oh shit! Time to run, Saga. Oh, hija de tu pinche madre, me espantó. Ok, correr. Entonces corremos. Ay, no agarró, no la... Órale. Vete, órale ya a la verga. No.
Ay, bájate, güey. Get to safety. O sea, ya sé que tengo que irme a... ok. Ya no tengo balas, no mames. Uy, hijo de tu pinche madre, ¿dónde está? Ah, tú tenías que chingárselo, güey. Tenía que ponerle en su madre. Así de avísenme. What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. Tengo un dolor en el hombro. I can hear you. Uno en el hombro. Oh. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Ah, la verga. Me imagino que tenemos que guardar.
Güey, ese pinche sonido de las pinches notificaciones de mierda, güey. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. Entonces que ya amaneció. Ah, no, apenas se va a hacer de noche. Okay. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Así de aguántala, carnal. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. ¿Qué pasó, Mabe? ¿Cómo andas? Pues bien. Bien, está entretenido, pero de repente saca 2, 3 pedos así. A la verga, está pasando. Pero está interesante. ¿Tú cómo estás, carnalito? ¿Cómo te ha ido? Control es un juego bueno. La verdad es que yo no lo he terminado. Ahí lo tengo. Lo compré igual en una oferta de la Epic, pero no lo he terminado. Pero así como dice, la neta está bueno.
Y resulta que están como conectados los mundos, el mundo del Alan Wake con el de Control, güey. Sí, sí. ¿Verdad? Son el mismo universo. Porque el Buró Federal de Control existe aquí en el juego de Alan Wake. En cuestión como lo menciona nada más. Bueno, no sé si lo vayan a mencionar más adelante. O va a ser parte de... Pero sí, son parte como del mismo universo. Primero en Control se dan indicios de Alan Wake. A lo mejor, es que es que sabes que no lo he terminado, entonces la verdad es que no sé. Ay, ya vamos. O sea, en cuestión como de la historia de Control, llegué a una parte pero no lo terminé porque un día me fastidió y dije, ay, luego lo termino. Y no lo terminé. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Igual terminando este güey, podemos, le podemos dar al control, a ver. Porque la verdad es que la historia de Control, lo que hasta donde me quedé, en la parte que alcancé a como subir, estaba muy chida.
Uy, hijo de su puta madre, no lo vi. Even the animals are turning into monsters. Ah, son un chingo de balas, güey. Yo no estoy acostumbrado a jugar con control y... Yo lo había empezado hace tiempo, pues solo me hacían misiones de entrenamiento. Y es que hace como ya, ahora sí hago por la historia. Es que como que lo que tienen estos juegos es eso, güey, que de repente como que... Como que no te dan como un plan a seguir, sino que... Ahora sí que tú date, ¿no? Y es como de repente una cosa medio odiosa, pero no tan mala. Al menos desde donde yo lo veo. Ah, se va a quedar toda esta pinche vueltezota, güey. Pues daremos toda esa pinche vueltezota, ni pedo. Reserva del arroyo. Porque aquí ya me desvié un poco. Mm. La verdad es que este Alan Wake no está. O sea, el juego está chido, nada más que es medio odioso en ese aspecto de. Ahora hay que lidiar con estos güeyes, ¿no?
Vamos derecha, izquierda. Aquí no hay nada. ¿Es otra vez izquierda? Y aquí es todo derecho. Según. Según el mapa, ¿no? Ah, sí, ya. Alarma al carro, se lo quieren robar, carnal. Por ejemplo, esa madre según una estación del FBC, ¿no? El Buró Federal de Control. Yo así de, la verga. Pues eso, eso es lo único que no me agrada tanto, así que, güey, no hay como viaje rápido. Tienes que dar toda esta pinche vuelta. O te dijeras, bueno, hay enemigos o cosas por el estilo, dices, bueno, va, cámara, ¿no? Pero no hay ni madres, güey. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Pues me duele el hombro bien cabrón. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. Qué raro de ser verte en un videojuego. Fuck me. O sea, Tell ¿cómo? us about the pages.
You had what looks like a title page with you. ¿A qué te refieres, Mavi? Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Es Sam Lake, ¿no? ¿Quién? ¿El Alan Wake? ¿Este güey? O sea, ¿te refieres al que lo interpreta? No sé, güey. Yo la verdad es que no sé de actores de doblaje ni nada de eso, ¿no? Entonces no sé. No los ubico. O sea, ¿te refieres que de repente a lo mejor estás interpretando un personaje y que es raro como verte? O sea, verte en el juego. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? ¿Te refieres a eso? Por ejemplo, esto es como un... O sea, esto está grabado. Es lo que estamos viendo aquí. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying Quiero to imaginar find que eso es como verte he has cuando estás haciendo a lo mejor un personaje en alguna serie o película y te estás viendo a ti mismo, ¿no? He is tormented by his dark
doppelganger and guided No by creo que sea muy visions of diferente a en ese fictional aspecto, ¿no? detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Kept expecting to disappear once this seed ends. Toda la pinche y regresa ya lo que es el juego, ¿no? Esto ya está rendereado en 3D, güey. Hello? Entonces a lo mejor... I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Entonces a lo mejor en el sentido de que es raro, es cuando no estás acostumbrado. Es como, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? De que hago stream y demás, ¿no? Digo, yo ya tengo muchos años haciendo contenido en internet, pero al principio, en los primeros años, voy a poner esto. En los primeros años era como raro. Sobre todo porque en ese entonces hacía radio y demás, podcast y todo ese rollo. Era raro escucharme yo en ese rollo, ¿no? Así de las grabaciones y los programas y todo ese. Era como raro escucharte. Pero terminas acostumbrando y obviamente empiezas a trabajar en esa parte de cómo escucharte mejor. Al menos desde lo que yo hacía, ¿no? Y cuando empecé a hacer stream, la parte de escucharme ya no era como tan rara o tan inusual. Pero sí la de verme grabándome, ¿no? Y obviamente empiezas como desde la parte de la creación de algo, de un contenido, de una expresión artística, como lo quieran ver. Empiezas como a criticarte para ver qué puedes hacer mejor. Incluso cómo te expresas o cómo ves a la cámara. ¿Sabes? Entonces la verdad es que ellos siendo actores, ¿no? Todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto y demás, la verdad no creo que lo vean como raro verse a sí mismos. A lo mejor la gente que no está acostumbrada a hacer eso, sí lo ve como, dices, así como lo que tú dices, ¿no? Es como es raro, ¿no? Como verte reflejado en un medio que no sea algo como algo que lo que estás acostumbrado a verte, porque al final del día la mayoría de la gente, el único reflejo que ve es el reflejo del espejo, ¿no? Incluso hay gente que no se ve reflejada en ese tipo de medios, ¿no? Entonces cuando te ves como en otros lados es como, esas primeras veces es raro. No es raro, es inusual, ¿no? Porque no estás acostumbrado a eso, ¿no? Pero después te acostumbras. Sí, la verdad es que no creo que sea raro. O ellos, más bien, no, para ellos no creo que se sienta como, o tengan esa sensación de que es algo extraño. Pero pues bueno, bandita, vámonos por el día de hoy. La verdad es que está bueno el Alan Wake, pero la verdad es que siento que de repente como me aburre. A lo mejor es porque estoy cansado, porque esta semana estuvo muy pesada en el trabajo y ando como así como con sueño. Siento que me pasó algo muy similar con Control, ¿saben? Porque la verdad es que la historia de Control es muy buena, pero de repente así como que medio flojera como continuarle como por tanto tiempo, ¿no? Vamos a seguir jugando porque la verdad es que me gusta la historia, se ve interesante lo que está pasando, sobre todo porque ya jugué el 1 y demás, ¿no? Pero
habrá que ver qué pasa en el 2 y cómo se conecta con Control. Ya después jugaré Control. Pero ahorita tengo un montón de juegos que para jugar de aquí a que sale la forma final. Porque aprovechamos las ofertas de Steam. Y luego ya va a salir el Horizon Forbidden West. Va a salir en PC. Va a salir en PC en marzo. Entonces vamos a tener más Vamos a tener más que jugar. Tengo un montón de juegos, te digo, compré un montón así. Cosas que quería jugar sobre todo los juegos de PlayStation que no es que ya salieron en PC. Y aprovechamos ¿sabes? Compré los dos de Spider-Man, el God of War, compré el de Alan Wake, y otros que han salido en el año, ¿no? El de ¿cómo se llama? El Returnal también lo compré. Entonces, hay cosas que jugar de aquí a junio, ¿no? Porque la verdad es que esto de los deseos, y a lo mejor ya lo que va a ser lo de la parte de hacia la luz, eso ya va a estar más interesante, pero ahorita lo de los deseos, la verdad es que va a estar muy de flojera, ¿no? Y la verdad es que en los momentos del tiempo, la verdad no sé si los quiero hacer. Luego a ver qué pasa, ¿no? Dice el Neo, sí, el problema de los juegos de Remedy es que no tiene personajes queribles. Es que siento que están más enfocados en la parte de la historia. Porque en el caso, por ejemplo, de Alan Wake, Alan Wake es una historia de terror. Es una historia de horror, ¿no? Y medio de suspenso y demás, ¿no? O sea, lo interesante es la historia, no tanto el personaje. Lo mismo pasa con Control. La historia es muy buena, pero los personajes son así como que, X, ¿no? Entonces habrá que ver. Antes de irte te preguntaré qué es el secreto de Riven, que te da un token para cambiar por unas cosas. O sea, si quieres como más detalles, lee el top de hoy. Bueno, perdón, no de hoy, de ayer. Eso del token va a ser precisamente eso, los deseos de Riven. Van a ser como contratos glorificados. Va a salir el próximo martes en el reseteo. Y básicamente son contratos para que puedas como sacar o puedas cambiarlo por armas de la raid de Riven. Armas exóticas de Eclipse para acá. Y materiales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, realmente en cuestión de lore, pues realmente no hay nada. A lo mejor sí le ponen lore o algo así, pero dudo. Y lo que estaba platicando hace rato. No sé si vayan a sonsetear Riven. Porque tiene como que toda la pinta. Porque es algo que han hecho. Bungie normalmente cuando van a sonsetear, sobre todo cuando salió el sonseteo de. Antes de Más Allá de la Luz, cuando fue la temporada de los visitantes, que empezaron dieron como cosas más fácil de lograr y todo ese rollo. Pero de conseguir. Fue antes de que viniera el sonseteo, ¿no? Y esto se siente como que el sonseteo de todo lo que tenga que ver con Riven. Siento que la Rey la van a sonsetear o algo así. Y a lo mejor hasta la Ciudad Ensoñada la van a sonsetear. Porque al final del día lo que Bungie dijo es que de Bastión de Sombras para acá ya no iban a quitar nada, ya no iban a quitar las expansiones. Y lo de Riven, pues lo de Riven salió antes de Bastión de Sombras, ¿no? Entonces, quién sabe. Romperán su promesa de no sonsetear. No, o sea, si lo vemos con la parte técnica, es lo que hablaba, ¿no? Si sonsetean Riven, o sea, el último deseo y la ciudad ensoñada y demás, va a ser porque no hay porque no forma parte de la historia de la saga de la luz contra la oscuridad. De hecho, lo hablé en su momento en el resumen de año 5 o de año 3, no me acuerdo. De cuando hablé de Bastión de Sombras, ¿no? Bastión de Sombras básicamente es es la continuación de lo que pasó después del Rey de los Poseídos. Entonces, la verdad es que siento que va por ahí. Igual a lo mejor no lo hace, pero siento que va por ahí, ¿no?
sea, a día de hoy Ciudad América es el mapa como con más eventos y secretos que hay en el juego. No es cierto. Si debe desaparecer algo sería Nessus. ¿Concuerdo? Nessus es así como que... Pero lo mismo puedes decir de la zona muerta europea, ¿no? Que es así como que... Lo han usado para, sobre todo recientemente, para contenido de las temporadas, pero la zona muerta europea la verdad es que no la usan para nada. El cosmódromo ni se diga, ¿no? Se llevan a arreglar el bug de la raid quitándola. ¿Cuál bug de la raid? ¿El de Riven? De que lo puedes, chisear. Sí, no, el último encuentro de Riven, Bungie ya había dicho que no lo iban a arreglar porque arreglar ese como el cheat específico de que te puedes como teletransportar. Ya ven que cuando dices, aquí sí Riven no sale o Riven sí sale aquí en esta cámara. Ese bug no lo pueden arreglar porque cuando lo quisieron arreglar estaba rompiendo otras cosas. Entonces, por eso lo dejaron así. Así arreglaron todo lo de Leviatán quitándolo. La verdad es que la única como consecuencia de real e importante de la Guerra Roja fueron dos: que se murió el orador y que la viajera despertó. Pero eso lo pudieron haber metido en una temporada así X. Entonces, hablando de Leviatán, ¿no? Porque Leviatán salió, la rey de Leviatán salió en Destiny 2, que es toda la historia de la Guerra Roja. Entonces, la verdad es que es bien inconsecuente. Yo no sé por qué la bandita se enoja tanto por el sonseteo si era contenido que no jugaban, ¿no? La verdad es que para mí Leviatán es de las peores raids que ha salido de Destiny, peor que Crota incluso. Y todas las que salieron de Leviatán, ¿no? Creo que de hecho lo más interesante que salió de Leviatán fue la temporada de los aterrados, ¿no? Entonces la verdad es que no hay como... En el caso de Destiny 2 año 1, la verdad es que todo ese contenido pasó sin pena ni gloria. Todavía te podría decir a lo mejor un poquito de Renegados, pero Renegados tenías que haber estado ahí para jugarlo, porque la campaña de Renegados era bien aburrida, es igual que la campaña de Renegados es muy mala, ¿no? Es así como que, ay, qué hueva hacer todo esto, ¿no? O sea, realmente de la campaña de Renegado, las únicas misiones chidas fue la primera y la última. O sea, la primera cuando se muere el idiota de Kate y la última cuando ya te chingas al ultre, ¿no? Y tienes que subir por la madre esta, ¿no? Pero todo lo de en medio era una cueva. Sobre todo cuando salió Renegados, ¿no? Entonces, Entonces la verdad es que no. No, A mí Leviatán la verdad es que sí. En general el contenido de Leviatán era... Leviatán la red es una red bien aburrida. Y los cubiles, que así les llamaban en español. No, ¿cómo les llamaban en inglés? Pero en español se llamaban cubiles. Galran estaba divertida. Pero, o sea, lo divertido de Galran era el último encuentro. Porque ahorita tenemos mazmorras que son muchísimo más divertidas y muchísimo más complejas, por así decirlo, que todo lo que salió en Leviatán. Ciudad Anónica tiene los desafíos, tiene mazmorra y raid, tiene el pozo. El pozo nadie lo juega. Tan es así que todo el mundo se quejó del pozo en esta temporada, ¿no? Tiene los cofres, todos tienen cofres. Y caminos estando en ascendente. Tiene misiones de Petra especiales. Las misiones de Petra son parte de la campaña, son refritos de la campaña, ¿no? Tiene un lote de actividad. En especial con eso de las 3 semanas y el ciclo de la maldición. Pero la verdad es que es inconsecuente. Porque el ciclo de la maldición, o sea, para los que no jugaban Renegados, era... Llegabas a la ciudad ensoñada, hacías las misiones. Esas misiones de Petras, esas misiones semanales eran parte de la historia. O sea, era cada semana, después de que salió Renegados y llegas a la ciudad ensoñada, cada semana la misión iba cambiando, ¿no? Y
la mazmorra nada más la podías hacer en la tercera semana, que era cuando estabas con todo este desmadre de... Como que la tercera semana que todo el poder poseído estaba como al full. Y porque con el pozo cargabas el portal para abrir el trono destrozado. Así era al principio cuando salió Renegados. Ya después lo cambiaron así que lo pudieras hacer cuando quisieras, ¿no? Pues la verdad es que Renegados en cuestión, la verdad es que sí siento mucho que es más bien que una cuestión de nostalgia que una cuestión de que realmente apreciaron lo que era la ciudad onírica, porque la verdad es que lo importante de la ciudad onírica, de la ciudad ensoñada en ese entonces, aparte de los coleccionables, porque la verdad es que los coleccionables hay, siempre ha habido, en todas las expansiones ha habido, del mismo nivel que Renegados. Tal vez Bastión de Sombras no. No, sí, porque Bastión de Sombras sí tuvo coleccionables, tuvo los espectros y los criptolitos, ¿no? Pero bueno, el caso es que la ciudad ensoñada y toda la parte de Renegados se vio como un poquito como disminuida por los dataminers, porque la verdad es que todo, la verdad es que toda esa parte de... Güey, se me fue el pedo bien cabrón. Se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, el caso es que la ciudad ensoñada no es tan diferente de todos los demás destinos dentro del juego, ¿no? Si se va a la ciudad ensoñada, la verdad es que no se pierde gran cosa dentro del juego. Dice Neo, lo que sí podría llegar a entender es que nos movamos dentro de la viajera y todos los destinos estén dentro, basado en la historia, no deberíamos poder volver a salir así nomás. Pero sí vas a poder volver a salir porque al final del día, al menos por lo que han mostrado en los trailers en cuestión de historia, es que el cuervo entra a la viajera para poder encontrar una manera de abrir como el portal y cualquiera puede entrar a la viajera. Entonces vamos a poder ir y venir. Y eso va a estar en el lore cuando lleguemos a la forma final. Entonces, pues de qué va a pasar, va a pasar. De qué va a funcionar, va a ser. De hecho, yo siento que la viajera va a ser como una versión mejorada del Bosque Infinito. No sé por qué tengo eso en la cabeza, pero se me hace que así es como va a funcionar. Pero de verdad que la verdad es que yo siento que todo este rollo de los deseos y de que todo lo que está pasando con Riven va a ser va a ser como un nuevo sonseteo así medio bajita la mano en Destiny para la forma final. Ya veremos, con qué nos salen cuando salga la forma final, pero huele, apesta a sonseteo. Digo, porque es eso, el sonseteo en Destiny 2 fue anunciado, ¿no? Pero el sonseteo de Destiny 1 realmente nunca lo anunciaron como un sonseteo. Literalmente nos dijeron así, ustedes no van a poder infundir armas del todo lo que salió antes de El Rey de los Poseídos en ese entonces. Van a tener que volver a grindear todo, entonces, quién sabe. Y las imágenes de la torre dentro, ¿es pregunta? Quizás la vanguardia se mueve dentro y rehusan modelos del Destiny 1. Por lo que vimos, al menos lo que vimos en los trailers es que ni Zavala ni Cora. Bueno, y Cora sí, bueno, no, a lo mejor sí. Zavala y Cora entran a la viajera y se encuentran con Kate, ¿no? Pero quién sabe. ¿Van a rehusar modelos del Destiny 1? No creo, más que para cosas como muy específicas. Porque Destiny, bueno, Bungie es experto, maestro en reciclar contenido. Todos sí van a reutilizar modelos de Destiny 1, pero va a ser nada más como parte del escenario y no creo que sea como algo como tan específico a la hora de que empiecen con las actividades y demás, ¿no? La verdad es que hay muchas de las actividades de Destiny 1 existen en Destiny 2, ¿no? Sobre todo hablando de eventos públicos y demás, entonces
No me extrañaría, pero la verdad es que no creo que vayan a traer algo como específico de Destiny 1 a la forma final. Como una actividad, un asalto, algo así, porque la verdad es que no tendría sentido. Sobre todo porque Destiny 1, en la cuestión de la historia de Destiny 1, fue muy malo. O sea, la única historia de Destiny 1 bien contada fue en El Rey de los Poseídos y las raids. Todas las raids. La cámara de cristal, la de Oryx, y obviamente la expansión de Oryx, y luego también la expansión del Señor de los Señores del Hierro, y la raid de los Señores del Hierro. Entonces, o sea, todo eso estuvo bien. Ese fue el único más o menos bien contado dentro de Destiny 1, pero todo lo demás, la verdad es que no. Yo siento que muchos de esos comentarios luego vienen más bien por la gente que hace contenido en YouTube y que siempre dice, es que Destiny 1 fue mejor que Destiny 2, ¿no? Y eso nada más lo hacen por los clics y que vean y todos vean los videos, ¿no? Pero la verdad es que no es como funciona, por la verdad es que no fue así. Los señores del hierro ni pintan para nada ni en el timeline aparecen. No, sí, como no. O sea, en cuestión de lore sí se mencionan a cada rato los señores del hierro. Pero la historia de los señores del hierro se acaba en cuando cuando van al sitio 6 y el Rasputin se los chinga con la SIVA y demás, ¿no? Ya como las consecuencias de eso fue en la temporada del alba a la temporada de los dignos, el Osiris se le hace de a pedo al Rasputin, que le dice así como que, ay, no me acuerdo qué le dice, pero le dice algo como que eres un asesino, bla, bla, ¿no? Y en la temporada de los dignos aprendemos de Fellwinter y demás, y de cuando se convirtió en los... pasó a ser señor del hierro, y que Rasputín... ¿no? Y que Rasputín se chingó a los señores del hierro y demás. O sea, sí ha habido como menciones como tal, ¿no? Pero la verdad es que, y Bungie lo dijo, ¿no? La expansión de los señores del hierro era una historia contenida en sí misma y que realmente no tenía mayor consecuencia fuera de la expansión como tal, ¿no? Lo mismo que pasó con Destiny 2 año 1, con la Guerra Roja y demás, ¿no? Los que dicen que Destiny 1 era mejor, dice el Mave, no lo han jugado, que es horrible con los FPS que no estén en las orillas. Mira, la verdad, mira, o sea, yo a lo que me refiero con Destiny 1 era malo, no era el juego como tal, sino la historia. Es muy similar a lo que pasó con Eclipse, ¿no? Que la Eclipse es una buena expansión con una historia muy mal contada. Destiny 1 realmente fue eso, es un buen juego con una historia muy mal contada, porque Destiny 1 no tenía historia hasta que llegó el Rey de los Poseídos. Por eso no tiene que ver con los FPS y demás, porque al final del día, si tú juzgas Destiny 1 con los estándares de lo que tenemos actualmente, pues obviamente va a parecer un mal juego, pero un mal juego no era simplemente que no tenía historia. ¿No? Bungie hizo un mal trabajo contando la historia de lo que pasaba en Destiny 1, porque la única manera de enterarte era leyendo las tarjetas del Grimorio. Para leer las tarjetas del Grimorio tenías que hacer ciertas cosas dentro del juego, obtener ciertos desafíos y demás, ¿no? Pero eso no te lo explicaba el juego, ¿no? De hecho, siempre era como la notificación era así de, acabas de desbloquear la tarjeta tal, ¿no? ¿Quieres saber más? Léelo tal. Lee la página de Bungie. Era bungie.net/Grimoire, algo así, ¿no? O Grimorio. No sé si lo pusieron en español, creo que no, pero posiblemente no, pero era algo así, ¿no? Y así, güey, ¿quién va a entrar a la página de Bungie a leer lore, güey? Si no lo leen en el juego, menos en la página de Bungie, ¿no? Entonces, Destiny 1 no fue un mal juego, pero sí fue una historia no tenía historia, más bien. Ni siquiera una historia mal contada, era simplemente no tenía historia. Pero pues bueno, banda. Vámonos por el día de hoy. Estuvo interesante la platiquita, esta última media hora que estuvimos platicando. Nos vemos el martes, ahora sí. Vamos a seguir jugando Alan Wake. No vamos a jugar Destiny porque no hay nada que hacer en Destiny.
A lo mejor el martes del inicio vamos a entrar para ver qué hay que hacer de los momentos del triunfo, a ver si hay algo que hacer que no tenga que ver con... que se pueda hacer sin tanto desmadre, pero si no, pues la verdad es que no vamos a hacer nada de las eras del triunfo. Tiene mucho que ya no hago los momentos del triunfo porque me dan mucha flojera. Pero veremos a ver qué pasa el martes. Mientras tanto, pues sigan disfrutando de su fin de semana. Nos vemos el martesito. Pánsela bonito. Gracias por haberse pasado el día de hoy por acá. Como siempre es un gusto tenerlos por aquí. Nosotros nos estaremos viendo el martes y como siempre banda, nos veremos en la próxima. Bye bye.